Sorry, we will show up too. But for the begin contest, firstly, we are pleased to have Ajahn Sinthavorn Dalawong, the Dean of the Faculty of Architecture, National University of Laos, and he also have be the head of the domestic contest committee to have the speech for the opening the contest. Please. โดยเจ้าสบายดีเนาะสำหรับลำดับต่อไปขอเชิญคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เนาะขึ้นกล่าวพิธีเปิดของงานประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมดีอาร์คเนาะขอเรียนเชิญ Very good morning, respected Professor Dr. Yunkin Lee, the President of AUA, committee members and students who are participating in this competition. Well, let me address some important marker for the Asian Contest of Architectural Workers Award of Aquila in Laos. The architectural design contest for the young architecture students in the National University of Laos has been run since 2014. The very important competition is held within every year in order to improve students' knowledge and some outstanding students to encourage them in joining the Asian state. The contest also provide the great opportunity for our faculty members and students to learning and sharing experience with several overseas universities. In 2019, a memorandum of understanding was signed between the Faculty of Architecture, National University of Laos, and the Asian United Architecture Association in order to fostering our collaboration in terms of organizing the architectural design committees, workshops, and also research activities. In 2020 is an important benchmark for our domestic Aquila. The Faculty of Architecture, National University of Laos had a host for the domestic contest has in
wanted two more universities in participating for the Agula 2020, such as the Faculty of Architecture, Sukarnomong University, and the Faculty of Engineering, Champasak University, to organize the first architectural design competition together to select the outstanding representative and expect his or her to participate in the Asian level. This year, in the second year, that 3 universities have continued to collaborate in organizing the domestic contest. Well, today is a meaningful step for our students as the final selection ceremony to select a student who had the best design work to be representative to Laos students in participating in the 10th Asian Contest of Architectural Rookies Award, or the 10th Agula that would be held in Indonesia. Well, I think it should be the right time for our event on this important occasion. First of all, on behalf of the National University of Laos, I would like to send the sincere thanks for Professor Lee, who is always stand behind us even during the COVID-19 outbreak. And now on, I would officially address the opening season for the domestic Agula from this second onward. Thank you. Thank you very much for the wonderful speech and remarks for us. For next, I would like to show you all about the contest agenda. For this, this is the agenda for today's. We will have the full day of the contest. We will separate for the design presentation in the morning and the afternoon. For the time of the presentation, we will start from the contestant from the National University of Laos and the contestant of from the Sukarnomong University. And for the afternoon, we will start from 1 o'clock for the presentation of the contestant from the Champasak University. This is the presentations agenda. However, before we start the presentation, I would like to introduce all about our jurors reference for this contest. We have
5 euro for this contest. First, I would like to introduce Dr. Thanuson Wongpasser, Vice Head of the Department of the Decoration and Product Design. He also be the our lecturer from the National Faculty of Architecture, National University of Laos, and the Ajahn Chantanon Sukasern, the head of the Department of the Research, Faculty of Architecture, from Suvarnabhumi University. And the third jurors, I would like to introduce Ajahn Kosi Kaewongpan, the lecturer from Department of Architecture, Faculty of the Engineering, Champasak University. And I really appreciate to introduce Professor Yoichiro Hayashi. He's the committee of the AUA Association, and the main organization of this context. Okay, so we will start for the student presentations. As I told you, we will start from the contestant from the National University of Laos. For the first presentation, I would like to introduce Ms. Manaporn. For the first presentation of this contest. Please. Can you see the screen? Yeah. Okay. Before we start, I would like to give some information about the presentation. Every contestant have the 20 minutes for the presentation. Okay. The 10 minutes for the presentation and 10 minutes for the questions of the juror. Okay. Start. I have to start now. Yes, you can start now. Good morning. Today, my name is Manaporn from Faculty of Architecture. Today, I'd like to start presentation. First, I need to talk about the topic design, the creating space, reinterpreting tradition. So when I got the topic design, I thought about the meaning of the space and the tradition.
what is the space referred to and how to use the space to create. And I try to refer the meaning of the space to available area and the space and area of the local environment, and try to refer the tradition to the simple way of life and what is the special part in Laos. This project is located in the Vientiane. This is the map showing the regions of the area. So I put it here because it's a really interesting location. There available area with large of the light painting, and this is a local environment with the local village in the community village. And about I have to continue to the what is the special point in Laos. So Laos is an agriculture country, and most family in Laos involved in the farming. Member of household work in the land together. And this project is inspired by the way we living and we grow our food, and we try to live at the self-sufficient and independent at the somehow possible. So the sufficient is the keyword in this project. And I try to also put this into the project and try to transfer that back to the new generation. So this project I introduced is combine cultivation with the architecture and the local environment. And my project name is the Visiting Learning Library. About the purpose site that consists of the three parts about the cultivation area, project area, and water area. And this project purpose to save the light field and to approach the transforming to be the place for the learning place from the generation to generation. And I think if we bring the curiosity back into the architecture and connect the people that way back to the local environment, how do we bring the descendants of the local environment and the sense of curiosity back to the people? And so I try in this project. And about the project result, to be the way to combine both of the one hand of the agriculture and one hand of the architecture, and how to combine them, and both of them can profit from each other, as well as changing the agriculture. If we about to develop new innovation combined with the traditional life, it will have to develop combined with local people, environment, architecture to be the sustainable development. And about the process of form, I have inspiration from the community knowledge or intelligence with the vigor, and the vigor is something that's got hands in hand with the agriculture. And about the society to serve people life is a legacy that has been passed down to this day. And the food cover is one of the product and common use in the ASEAN country and used for cover the food and prevent insect. Same as this project, I try to preserve the way of life of the community people of the community. And this is a mass development that I have the idea. I have to change the bamboo food cover to be like the roofing of the building and change the board to be the mass of the function. And this is the diagram will show the development. And about the site plan that I have to say before, this project site consists of the two parts about the water land and the land of all the cultivation area. And I have an idea to divide the building into the two parts in order to able to use the board of part of the component. Within the inside, you actually space to active, and outside we have to space for the light painting. So this is
this is the form that I show the division of the function that I have idea to bring the function for the two part and use the main function and the support function. And about the function, there we consist of the two part of the main function is consists of the open space for the gallery and the exhibition with the reception that is for area for the lounge or people can waiting here, and they have the fruit pad in the middle of the two building, and for the support function serve to the toilet and the multi space and the light cafe in there. The main tasting space in this project are the learning exhibition space and the cafe and the exhibition that improve to be the place for display and selling product. So as well as this can be the promote the community interaction and locally and in the externally. And this is so this is the view of the interior of the building. We show like the introduce of the exhibition and the exhibition space, and we show that this detail of the everything inside about the exhibition area and the product area. And I continue to the diagram. This diagram will show how those different geometry kind of chain this provide different function, show the use space with the main function, and can see the wheel outside of the two part, and people can work around the building. So this diagram will show the main function for the multi-space and space for user. And about the elevation, I have an idea about to using the shape of the light stalk to the curve upon the space of the cover, and this is a result. So about the building orientation, this building is the open space. It will allow wide flow into the building, and they have this like sunlight control and allow in the minimal light, and also make the main exhibition space seem like brighter. And this is will show the diagram. Will show the sunlight and the light come through the building. And this is an elevation of the raised salt and is not side with the perspective. About the structure, the main structure is the I use the column structure and use the faceted roofing to be the cover, and it's just a roofing from like the bamboo, but with the fraternity roofing. And the main construct in this building is due the timber structure, like the curved frame, and use the floor structure is like compiled of the concrete. And this is will show the detail of the fraternity roofing using the bamboo. And this is the exterior of the perspective, the landscape view, and the mass modeling. The light is the visual light, the shades of the light part to the building, and creating the simmering light effect within the space, and light over the exhibition. Thank you. Okay, thank you, Ms. Manapon, for the first work presentation of this contest.
For the next, is the time for the Euro to have the question and some recommendation, please. Please, Professor Hayashi. Hello. Hello. Yeah, please, Professor. Yeah, Okay. welcome to Laos. Yes, thank you for your presentation. I think it's a very good project based on the traditional construction technique, but it has a quite innovative form. And my question is, can you tell me a little bit about the relationship between inside and outside of the building? How can people utilize the difference of both inside space and outside space, if you think about it? Okay. About the relationship about the outside, like Yeah, inside and outside. Just a minute. Because you made some openings, and for me it seems interesting. So what's your idea? Yes, thank you for your question. In my idea, because this site location, they have they consist of the area for the wet land and the dry land for the cultivation area, and the cultivation area is like the local environment in there. So in this site, I have to just a minute. Can you see my skin? Yes. Yes, I have an idea to use the two function of the site, to serve to the cultivation area, and one part in part one of to serve to the water area, to use people can see the view outside of the people can see the view outside all of the location in there. So this location is they have the local environment, and I think it will be the good if I have to use the two part of them to open space the inside to the outside, because this space is the flexible area. They can use flexible inside and flexible outside for to see the cultivation area for the community area like this. Okay, so thank you very much. Thank you for Professor Hayashi. Do you have the question? Mr. Thanuson, Dr. Thanuson. Yeah, of course. It is very important and quite interesting project for the adaptation of the work. For example, they try to improve in terms of existing context, right? I want to know that how do you like your project, for example? How do you like that for the existing context, including the climate condition for your idea?
Hello. Like the climate season, right? Yeah, climate condition, because you try to approach two things. The first one is wrap around space, and the second one is the opening space. So it's quite important if we consider the terms of existing climate condition of this area, and also the interaction between pedophile and river around that area. Yes. About my idea about the climate, I have like two idea to design the roof cover, the roof cover to like to design the different of the panel of the roof to be the and up and down to be the different level for the roof to make the wife floor come forward into the building and have a minimal of light come to be the shade of the light into the building. And then my idea is just a minute. Like I have like to design the roof cover like to have the different level up there, and it's kind of like to be like can allow the white floor into the building and can bring the shade of a little of the sunlight come to the building. It's just my idea in to design the roof in this project. Yeah, I do agree with your idea, but you know, it's not only the roof that we can design for the sustainability in the future, but we should consider the space that you create in the existing context. For example, one side you face the river, right? And river or pond, something like that, maybe pond, and one side that maybe the paddy field, right? Paddy field, isn't it? Yes. Yeah. Yeah. So when people come inside and then how they take the advantage from the existing environment, because our theme is we try to create the spaces and also how to put the idea of the contextual design and contextual environment, something like that. So do you have any idea to apply in terms of space and external environment? Yeah, for example, how people reach the river or the pond that you design at that site. How that take advantage from that. Yes, thank you. About my idea for this function, like I want like to make the function inside like people can because it's just an open space, and I want people to see out of view of the outside when they have the active inside the building. Then and I want to make is like the open space to see the view for the light, the field light, and the view for the river, and like to be like to use the all of field outside. Then I have to cut off the panel to be the open space.
Okay, thank you. Thank you, Dr. Thanuson. Any question from the other juror? อาจารย์จันทนอมอาจารย์โกสี do you have some any comment for this presentation? เขาถามผมมีคำถามนึงป่ะได้ครับ Thank you, Mr. Prakasit Ponkel. What an interesting project and good presentation. Same here with other comments. Thank you. Miss Manapon, I have one question. Militsa. What is your expectations that general use or who and interact in your project with get from your project when they visit for the first time? About the expect for this project, right? Yes. So I think like I want to create I want like to use to create a space that can be like to I think about how to create a space that it like have the space that have area for like the local environment. And I think about like I have think about like the meaning of the space, like, and I think how to create the space that is like to be sense about the lifestyle of people, because I think when I got in this content, like I think about the lifestyle of people and think of the what is the Lao symbol of Lao lifestyle, and I like to present. Hello. ให้หนังเห็นดูสงบบ่เบิ่งเอาแต่บ่จำเป็นกับเช้าก่อนตัวเองก็มากินข้าวกับพาลูกกิน Can you hear me? Yeah. Can I กิน continue? แล้วมีเรื่องกินน่ะ Hello. อาจารย์ประกาศิษฐ์บอกอาจารย์อนุชาเพิ่น Any question for this presentation? Thank you. Hello. Can I talk about the user of the building, like teacher Anuson, like the user in this building, like I want to use the building is living in the many way, like the flexible inside and flexible outside, and like to soon to be filled with the people coming to enjoy the plate, and they will change like the experience to learning and like to the generosity of the building. And this project is to disconnect from the concept of the to be the one with its surrounding environment at the same time living, and like to
see the lifestyle of the local people in there, and I have like to preserve the lifestyle of the community in there. So this is like the projects is that I am at this project. And about the one question of how I have to like to use this space to for the people come to in this building is for people can like to see the lifestyle of the community, and it will be like the visiting place for people in the far can come to this building and to see the lifestyle of them, and it is kind of to be the place for the relax, and that is people can have the experience in this project, in this building. Okay, thank you. Okay, thank you. Is there any question more? Another jurors อาจารย์ถนอมมีคำถามอาจารย์ dạ bố mình chào ajan. Okay, so thank you, Ms. Manat for the first presentation. So we continue to the next presentation. For the next student, Miss Mickey Intawong Tham from National University of Laos. Please. Can you share the screen? Okay. Okay. Okay, you can start the presentation. Good morning, both of the lecturer or the listener. My name is Mickey Intawong Tham, currently studying at National University of Laos, Faculty of Architecture, major of Architecture, second year. So in order not to waste time, let's get started. The main topic to be presented today is the center information of Samyot, tradition culture. Topic to present: first, collect location information. Second, design concept. 3, design diagram. 4, site activity. 5, design concept building. First, collect location information. This report is the location at Sumner District, Hokan Province. This location is the center of community of the internal province. Information of don't check the for foreign tourists visiting. The highlight of Sumner District is the Sea of Milk, the flow in the morning complex. The river flows through the middle of the district and the whole weather. Inside northern, the bus station at the top of the hill above the city, you can see inside the city.
Beside a pot is a hill. In front of the plate is a wide pot of the land with a bar stop. So therefore, I took this point as selling point from the bit to enjoy the view. Second, about a design concept, Laos story. The idea comes from design to build a building that look Laos style without the need to build it to rebuild. Exciting Laos tradition building, we bring a unique identity building identity of the Thai house in its location and convey the culture tradition, a way of life of the Lao people. Therefore, we find out the composition of the original Lao building or the house of the location Lao people in the northern part of Houpan province in order to make sense of it and grace along well with the modern building. To be more modern and the less people know that the elements are not only used to in the original Lao building or religious faith. If we design or interpretation, it will be a variety of ways. Third diagram. The diagram, the idea comes from the two by tong leaf overlap that become roof of building. Design plan. The building have two plan pieces from its order. One main floor plan, that is the office and reception. One reserve plan, the serving restroom. This is a floor plan. So, side activity. Indoor activity for provide general tourist information of the tourist, the zone area, divided from tourist. For instant location exhibition area. Area showing a map of the tourist attention within the province. Great list area, multi-purpose space that provide job consulting from employee and use indoor green area to make is your whole area not crowded. So the information. Five, design concept building. The design concept building comes from Hall Cultural Festival, which is celebrated every September in Laos. Combined with the identity of Lao style house. The local people call Tukong house in the countryside to be used in the such design.
section. The door and the window inspiration by local pattern that is unique to the local area. The roof mat from palm leaf, the local people call baikho, use the steel structure from durability and can be used from long time. In perspective, is fake. This is a fake of the building. This is a fake of our design in the handmade version. Thank you for your watching and listening. I really hope that you will like it. Thank you. Finish. นิกกี้อันเซ็กเสียงไม้น้องเนี่ยมีเสียงรบกวนหลายเด้อ ขอโทษ Okay, thank you for presentation, Miss Nikki. คำถาม Okay, it's time for the Any question? question. Do you have any question? Ashi Sensei, どうぞお願いします。 Yes, thank you for your presentation. I understand well about how you created the roof, the shape of the roof, the organic form. Yes, this one. But how? My question is, how did you decide the plan? How did you decide the plan, shape of the plan? Do you understand? Because it has angle shape, เขาบอกว่ามัน like a พาได้จังไหนที่แบบ shape. ข้ามกันแบบมัน Yeah, I understand that how you use the organic form for the roof. แล้ว But my question is, how did you decide the plan? Plan. Yeah, can you go down one slide? The next slide. next ไปนับไป Yeah, this one. Can go up? The sixth slide. Yes. บ่มีแล้ว No. จาก The next one. เข้าไปอีก ลงมา นับไป Yes. Yeah, this one. So how did you decide this plan? ดีไซน์แผนนี้ได้จังไหน What's your idea behind this? The building have to plan separate from its other one floor plan that is the office and reception one reserve plan the serving room. Yeah, I understand, but how? Why is this shape? It's a
19 degrees shape, right? And why is that? Thank you your question. Kia อธิบายเป็นตื่นมาเชฟตัวนี้นะมันมาได้จังไดเป็นอย่างเขาค่อยใช้เชฟตัวนี้มาดีเซน Okay, maybe you didn't think about it. From use true word easy. ง่ายต่อการนำใช้ของผู้ที่เข้ามาชมใช้สถานที่ It's going well. Full. Step is clean. อธิบายเป็นภาษาลาวกันอย่างที่ซอย เพื่อการนำใช้ของคนที่มาใช้บริการได้เข้าถึงง่ายขึ้น คนมาเป็นถามว่ามันตัวเชฟของหลังคาเนี่ยเป็นเขาใช้เชฟตัวนี้มาจากไหนเพื่อนำมาดัดแปลงให้กับเพื่อนำมาดัดแปลงให้เข้ากับรูปทรงของหลังคาเพราะว่าอาจารย์มันเป็นใบไม้ที่นำเอามาให้เข้ากับรูปทรงของหลังคาสำหรับผังตัวนี้ Excuse me, Professor Hayashi. Your question is asked about the shape of the roof, like. No, my question is the shape of the plan. Shape of. Yeah. Anyway, this is my comment. Because this building is located in a wide open space, right? But it seems to be too closed, and it doesn't have a good amount of relationship between the building and the surrounding environment. Yeah, this is just my comment. Thank you. เข้าใจบ่เมื่อกี้เป็นอธิบายเมื่อกี้คนหมายว่าอาคารนอกเป็นแบบปิดโปนมันจะบ่สัมพันธ์กับอันตัวสภาพทั้งอ้อมข้างทั้งสภาพอ้อมข้างมันเป็นแบบเป็นควรจะเป็นโอเพนมันบ่สัมพันธ์กับมันคัดกันเสียจ้ะ Okay. Do you have any question, Dr. Tanusong? Give some comment for this contestant. Smile. Ask. อาจารย์ลืมเปิดไมค์ Okay. Thank you very much for your comments. Okay. I just want to know that what is the key inspiration for you to select the site at Samnea province or something like that? What is your key inspiration for selecting the site in northern part of Laos? Because it's also far from Vientiane capital city.
So why? I would know the reason that you select the site first. Hello. Thank you your thank you. Because it's far because it's far Vientiane. And It seems like the student receive pressure from อาจารย์ธนสร โอเคว่าภาษาลาวก็ได้ ผมภาษาลาวก็ได้ เพราะว่ามันไกลจากตัวเมืองเวียงจันทร์เลยอยากให้มันเป็นอยากให้คนทั่วไปรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของสำเหนือเพราะว่าสำเหนือเป็นวันเกิดของน้อง So sorry Professor Hayashi I gonna talk in loud a little bit so sorry คำถามไม่คือแห้งจูงใจหรือว่าอีหยังที่ว่าเฮ็ดให้น้องนะเลือกสถานที่อยู่สำเหนือเพราะว่ามันค่อนข้างจะไกลจากนครหลวงเวียงจันทร์และเป็นเลือกมันเฮ็ดหยังอยากรู้เหตุผล เพราะว่าอยากโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวของที่เป็นวันเกิดของตัวเองจ้ะเพราะว่ามีหลายสถานที่ที่งามและส่วนหลายคนทั่วไปบ่มาเข้าไปถึงและอยากให้มันเป็นจุดหนึ่งที่สามารถให้เป็นจุดสนใจของคนทั่วไปได้ถามว่าน้องคิดในแง่นั้นเนาะเกี่ยวกับการโปรโมทในการท่องเที่ยวจังซี่เนาะฉะนั้นน้องต้องได้คิดแล้วคือProfessor Hayashi เพิ่นว่าเนาะว่าเดี๋ยวนี้นี่เฮาต้องได้เบิ่งบริบทหรือว่าคอนเท็กซ์ของมันว่ามันพัวพันกันจังได๋กับดีไซน์ของเฮาเนาะคือตัวอย่างอยู่ซื่อเฮาสร้างบล็อกขึ้นมาเบิ่งคอนเท็กซ์ระหว่างอาคารอยู่ในอันน่ะสโคปน้อยๆเนาะอาคารกับอาคารเนาะอาคารกับคนอาคารกับสภาพแวดล้อมกับอันน่ะคงเขตอ้อมข้างหรือว่าแม้กระทั่งว่าเป็นบ้านจังซี่มันมีอีหยังที่พัวพันกันซึ่งตัวนี้น้องอาจจะยังบ่ได้พิจารณาแต่ว่าอยากให้มันมีรูปทรงคล้ายๆคือกันกับหลังคาเรือนชนเผ่าอยู่หั่นตัวอย่างว่าไทยแดงไทยดำไทยหยังก็แล้วแต่เนาะแล้วมาเบิ่งระหว่างภายในเนาะเฮาเฮ็ดเป็นแมสสี่เหลี่ยมแล้วผัดอันน่ะเป็นโฟลของหลังคาเป็นใบไม้เป็นลีฟอหยังต่างๆที่ว่าเกิดขึ้นเบิ่งแล้วมันยังบ่สอดคล้องกันอ้ายว่าเนาะมันยังบ่มีอันการสัมพันธ์กันระหว่างการดีไซน์ของน้องอีกประเด็นนึงถ้าว่าศึกษาเกี่ยวกับclimate condition อยู่สำเหนือค่อนข้างจะหนาวหรือว่ามันมีทิศทางของลมที่ว่าพิเศษเขาอาจจะเห็นให้กับเจ้าได้สัมผัสจากบรรยากาศหันบ่เนาะลมหนาวมาปีนี้พากันมานั่งจุ่มอยู่แจนี่ว่าอีหยังต่างๆเพื่อให้รู้สึกถึงบรรยากาศ identity และถ้าได้ถึงตัวนี้ปุ๊บแล้วเขาเจ้าก็สิสะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นของการท่องเที่ยวบริเวณนั้นหลายขึ้นบ่อันนี้เป็นสิ่งที่น้องต้องได้พิจารณาเนาะเจ้าขอบใจ thank you ขอบใจจ้ะ Thank you for your comment Dr. Thanasorn is there any question อาจารย์กษีอาจารย์ธนงมีคำแนะนำน้องใน สวัสดีครับให้อาจารย์ก่อนอาจารย์ธนงก่อนเจ้าเชิญอาจารย์จ้ะสวัสดีเนาะอาจารย์ถือว่าโครงการที่น้องเอามาถือว่าเป็นโครงการนึงที่น่าสนใจเนาะเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ที่นักศึกษาเอามาเขาฮ้องว่ามันเป็นคาแรคเตอร์เฮือนไทยดำเนาะที่อยู่แขวงหัวพันซึ่งเขาลักษณะแพลตฟอร์ม
ที่มันเป็นเอกลักษณ์เนื่องจากว่ามันจะเข้ากับสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศซึ่งคำถามที่มีก็คือว่าลักษณะเราได้นำเอาจุดใดหรือว่าคาแรคเตอร์จุดพิเศษตัวใดมานำสู่การออกแบบเนาะเพราะว่าซึ่งเฮือนไทยดำในที่นี้จะเป็นเอกลักษณ์ทางด้านของสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ของหรือว่าของประเทศเราเลยนั่นคือว่าเรื่องแพลตฟอร์มทรงหลังคาเนาะที่เป็นเอกลักษณ์ของเป็นห้องทึบกงเนาะสองคือว่าเรื่องสเปซทางในมันเนาะเราจะรู้ว่าตัวงานดีไซน์เรารู้ว่าเราจับส่วนใดเนาะมาในงานดีไซน์ในการออกแบบอาจจะเรื่องฟังก์ชันบ่หรือว่าอาจจะเรื่องแพลตฟอร์มหรือว่าส่วนของอาคารนะเพราะว่ามันบ่คดบ่เห็นอยู่แบบจ้ะบ่ฮู้ว่าเข้าใจคำถามบ่เนาะ แต่คำถามบ่ จะถามจะฮู้ว่าน้องเอาจับเอาคาแรคเตอร์ตัวใดเนาะเป็นสัดส่วนรูปทรงหรือว่าสเปซมานำในการออกแบบมานำใส่ในการออกแบบจ้ะ หลังคาออกมาจากใบตองเทียนเป็นห้องเอาสลากที่เอามาทับซ้อนกัน2ใบของใบตองเทียนเมนลักอะคือสิแม่นหลังคาเทียนเฮ็ดมาจากใบตองแล้วก็มีการผสมผสานระหว่างเงินของคนท้องถิ่นเข้าใจจ้ะ โอเคขอบใจ ขอบใจจ้ะครับเชิญอาจารย์โกศรี Okay, no comment. Thank you. Next. Thank you very much. So we jump to the next presentation. The third presentation is Mr. Somsanup. Mr. Somsanup, please share your screen. Okay. Cannot to share. Hello everyone. Today I will be talking about the art. Okay. Okay, start. Okay. The art Korean concept is planned in the future by Mr. Seng. Okay. Representation outline one background and importance of the project. Two, the purpose of the project. Three, location of the project study. Four, the result of expectation on the project. Five, design concept. Six, model development. Okay. We will go the one background and importance of the project. It is to ensure that the transition is passes on and not lost over time, because our country transition still has many interesting and should be processed on the future generation. Next, two, the purpose of the project. The purpose of the project is in order to be up to date and in line with Laos culture, because most people are now interested in their own culture but don't know where to look. We would like make this gallery so that people can easily access and carry out activities in the place. 3. Location of the project study. It will be close to Tan Luang Park at Nong Phabang, so that to people visiting Tan Luang can rest and sit inside our cafe on the second floor. Yes.
4 hello go back one oh sorry sir oh. Please share screen. Okay. Wait a minute sir Right. It's jump out. or the result of expectation and the project. The expectation is that it will be of interest to young children and tourists. It is also expected to be a place where audience pay attention to culture and may come to introduce new knowledge to younger students and tourists as well. 5. Design concept. The design confirms the idea concept that if one day the hair of the tradition are no longer there, it will not make the obsession go away because the next generation doesn't know pay us attention to it as it should be because they think it's not modern and unattractive. But if we show direction and do activity to create the interesting one, also open their mind to see what is the real art, it will be as attractive and appealing to spring student. 6. Model development. At the first design is noticed that the spread inside the building was too small, so we redesigned the spread inside the building was enriched and the space inside the building could be used more effectively. Yes, this is my model handmade. Thank you. Thank you so much for your presentation. Okay. Please give some comment and have a question for this presentation. Okay, may I? Yes. I have the same question I asked for mix key. I don't understand how you design the plan. How did you decide that shape? Like a tube-like half circle shape. Shape the lobe. This. Could you repeat the question again? Yeah. How did you decide? How did you design the plan? How did you decide the shape of the plan? The shape of the plan. Yes. อะไรวะ น้องดีไซน์วิธีการดีไซน์จากเชฟไปหาฟอร์มนี้ไม่ได้ Oh. Why does this building have this plan? เชฟจึงเป็นแบบนี้ น้องสาระที่ชื่อสาระอะไรบ้างจ๊ะ โอเค
It gives me Professor Hayasi, the contestant like to answer in the Lao language, so I will explain for you. คำถามของอาจารย์คำถามของเราให้ใหม่ได้บ่อยแค่นึง เพิ่นสนใจเนาะว่าเป็นอย่างเชฟของอาคารนอกจึงเป็นอย่างนี้ให้มีอธิบายว่าเป็นอย่างก็เป็นเชฟอย่างนี้ มันมาจากอย่างอยากฟอร์มมาจากเชฟแบบใดเอาเลยถ้ามีน้องออกแบบดีไซน์ตัวนี้ว่าอย่างก็อยากให้แบบคำว่าอดีตไปสู่ปัจจุบันมันบอกมันจะคำว่ามันจะเป็นแบบเขาไปทางหน้าแล้วเขาคือย้อนกลับไปสู่อดีตที่อาจารย์ได้ลักษณะเป็นตัวยูแต่แบบไปข้างหน้าแล้วย้อนกลับคล้ายๆคือเขาได้หวนคืนไปหาอดีตเทือหนึ่งเหมือนประมาณนี้เลยและได้ลักษณะเซฟของมันออกมาเป็นตัวยูอาจารย์ประมาณนี้ Okay. His answers explain about the U shapes. The U shape mean that the past from the past to the present and go back to the past again. It seems like trying to connect from the past to the present and then the present to the past again. I see. I think the inside looks interesting, but you have an exterior view, but you don't have any interior perspective views. Yes. I think you should definitely have such a interior views. And I want you to, there is one building designed by Toyo Ito, the Japanese architect. And its name is White U. I will put the name in the chat box. And yeah, I want you to see that project. And it has quite interesting interior. Yes. Yeah, thank you very much. Thank you, Chef. ผมมีตัววิวทางในเนาะ ขอโทษอาจารย์ไม่ทัน Okay. มีคำถามอื่นบ่ Any question? Please, Dr. Tanason, give some comments for the student. สมสนุก right? Yes. Where is your site for your project? หลวงพระบาง Yes, sir. Why did you select that site for your project? Just want to know the reason that you select the site and convert your idea to the reality. I select there because the Luang Prabang is a Lao culture. You mean World Heritage? Yes. It's the heritage of Lao. Yes. If so, if you consider in terms of cultural terms, yes. How about your building that you interpret the term of cultural idea in your building? Which part that you apply the knowledge or your perception to this design? Could you repeat again? Okay. If so, you said that you select
selected the Luang Prabang province because quite important place for tourism and also the World Heritage City, right? Yes. So this one is the key point of your idea in terms of contextual design. So I want to know that if you design this building, which part that you apply or provide the concept of Luang Prabang or Luang Prabang context? Which part? Do you get that? A little bit. Okay, just answer. I think it's might be an activity on the cafe and gallery. In this project, I have many activity like this. Yeah, sure. You forgot to open your microphone. Oh, sorry. Okay. I think it's very great idea to put in terms of activities in the building, right? But the main idea is so far we are an architect and we try to promote in terms of physical image of building to interpret the work, interpret the reality in Luang Prabang province. For example, surrounding area, there are some kind of small building and also scale development for the contextual design. So you should consider this one and also the space to design for the collaboration between the inside and outside spaces. I think it's very important if we consider in terms of contextual design. That is my comment. Thank you, sure. Thank you, Dr. Tanason. For the another question, Chan Kosi. น้องในสื่อน้องสื่อหยังเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เขียนสื่อแท้ใช่ไหม คือสมสนุกสื่อสมสนุกอาจารย์สมสนุก เลยนั่นแหละ สมสนุกอาจารย์อยากให้คำคิดเห็นบ่แม่นคำถามเนาะอยากให้แบบคำแนะนำจังซี่สำหรับการออกแบบนะการออกแบบต้องมีกระบวนการหลายกว่านี้กระบวนการหมายถึงว่ามันต้องมีที่ไปที่มาของฟอร์มสุดท้ายที่ออกมาเป็นแผนผังบ่หรือว่ารูปร่างเนาะบ่แม่นว่ามันเข้ามาเนื้อหาแล้วมันสิบ่เป็นแผนผังสำเร็จรูปโลดมันขาดกระบวนการตัวนี้ซึ่งว่ามันบ่ถูกเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องมีกระบวนการว่ามันจากตัวใดจึงมาเป็นนะมันมีการปรับใส่รูปของอิหยังเนาะแต่ว่าที่น้องเขียนว่าตัวอยู่หั่นมันจากอดีตมาสู่ปัจจุบันมันเบิ่งบ่ออกทั้งกายภาพมันเบิ่งบ่ออกทั้งกายภาพถ้าว่าน้องบ่อธิบายอาจารย์ก็บ่ฮู้หรือคนอื่นก็ยังบ่ฮู้ว่าที่ไปที่มามันมาจากที่น้องว่าเนาะอยากให้มันเป็นแบบว่าแสดงออกทั้งประทับคนอื่นสามารถเรียนเห็นป่ะอาคารตัวนี้มันจากสมมุติว่าอาคารลักษณะนี้มันจากอดีตปัจจุบันมันมาเป็นจังซี่เนาะเป็นกระบวนการทั้งประทับที่เฮาเบิ่งได้เนาะนั่นแหละเนาะโชคดีเนาะโชคดีครับใช่จ้ะ แล้วขอบใจอาจารย์กุศิอาจารย์จะทำนองมีคำแนะนำเพิ่มเติมเสริมอาจารย์
จารย์ขนอมมีคำถามบ่โอเคคือสิบ่มีคำถามเนาะ Okay, we jump to the next presentation. For the next, Mr. Citizen. Mr. Citizen, please share your screen and start to the present. Excuse me, did you see the present slide? Yeah, I see. All right. So by the way, first of all, good morning, everyone. It's an honor to being here. Thank you, all of teacher and the honorable guests and other participants. I'm gonna introduce my name first. My name is Wong from the National University of Laos, Faculty of Architecture, from the class 3 Architectural 2. All right. So next is gonna be the table of the contents. The first one is the idea development that I will explain about the topic links to the idea. The second one is the design concept. The design concept is gonna talk about how the design concept connect to the contextual design. And the third one is the architecture details. And the last one is the conclusion. All right, begin with the idea development. The first time I got the topic or the contextual design, I just started thinking about it 6 topics. Like the first one is what kind of the space, the nature, the traditional, and the lifestyle that links to the past and the past to the future. This must be linked to one big. So I start analyzing and thinking about that. So it's become to be the next slide that about the idea development. In order to start to link people in each other to talk to socialize, we need to have the connection, and then we need to have the story that can connect people together, and we need some progress to make that story to make it rememberable. So it's become to be the result. So it's linked to the second one is the design concept. After I got that design development, the idea development, then I start to thinking about what the detail about what I just told. The first one, the connection. It may start with within the family, friends, public opinion, the relationship, and then the storytelling, the conversation, and to make a good memories. And then it's starting. I use some things to make the progress. So in this case, I use the tree to make all of everything in this part to connect with each other to show some progress. And the resource that I getting is the gallery with the public sites where people exchange the idea, memory, and lyrics, as we can see. Then after I got this idea, then I start to find the location for the site. So I found out some place in Vientiane capital city, especially the Chao Nuong Park at the Thawachan village, Tabuli district, and Vientiane's capital. This place, it's just a blank yard. A blank yard, the parking in the public park. So no one use it. It's just a big green yard, and no one can not use it. No one is using it. So I start thinking about how about if I gonna build something there, because the site activity, they have a lot of people there, because that area there has the people that going there to have some exercise for jogging, and there also the night market for
at the evening. So there will be a lot of people that can enter to the site. So it's begin to be the city gallery museum. I will show you about how the form development in this design. The first one, it starts with the connection between the three things in the topic, and also mean about the infinity, about the connection that we connect with each other. And after I analyzing and I transform the form and will be there. And the last one will be the last form, the final form. Why it have to be the city gallery maintenance? Because I start thinking about the contact about the past, space, lifestyle, traditional. I start thinking about what the story that can make people in our generation and the next generation proud. So I start thinking about the past in Laos, the develop of the country. Like we have the traditional, the lifestyle in the past, and the architecture things. So I start thinking about the gallery that show the past and the future of the city, of the architecture, and about something that's in the past that have the knowledge to transform or to refer to the next generation. So it's we all starting by like in the scenario, like the first one is the connection. Maybe, not maybe, it's just when people go to this site, example for the first one is family. Maybe the dad talking to the son about their past and show some picture and some incredible thing in this, like it's look like the museum, and it's make a good memory that can transform to that can transfer to the child. And when the child go up, they will remember, and I start to use the tree right here, like it's going up. It's just like the people, just like the student, or just like the child going up to be a grown man. So every time that that he goes to decide, you will see the trees going and going up and going up. It's become the place where people exchange their thoughts and make a good memory within that, and that will make us proud about the past generation, and it will make us encourage ourselves to be better and to make our next generation be proud of us. And the third one become to be the architecture detail. For the architecture details, I will show you about the plans, the floor plans first. As you can see, and at this site, is we have the when you enter this one, is the first floor plan. You will see the big tree at the middle as to the concept. And when you go in, it will be the reception and all of that, and the first ground is gonna be the downstairs exhibition. And you can walk through the up to the stair to go to the next step to be the second part of the building. More of that I will show you. I will show you about this part, like we show you the 3 plan of it. So outside one, we have I have decided the stair that's connect the first floor to the 3rd floor or the rooftop. That will be the area that can make people resting, like a public, to make people when they're jogging or they're buying thing, and they have some place to rest, and they just can use that area to have some rest. And that is a support part that can make people more used able to go inside this building. So next one is the section. For the section is I will show you like the material that I use is all the concrete, but it also have the wood that we connect to
the nature, just give some touch to the nature. And as you can see right here is a glass. It's a glass that when you at the first floor or the second floor, you can see through the tree as the growing of the memory. So this is the render and inside and outside of the building. As I show you, this one, and it's going to be the detail. As inside the interior, imagine if you are this man, when you sit in here and start to realizing the past of your, like, start making the good memory and start seeing the tree that when you were a child, the tree was just like so small, and it's get bigger and bigger, and it's every time that you come, the tree is different because it's growing. So it's give more the texture to the building. And at this picture, we show you the interior that show the picture. Yeah. Then the last one is the public area that at the outside. I will show you, like, people can resting there, or maybe so we can use this area to make the outside exhibition at the top of the building also. And this is the city gallery model that I made. It's a 150 scale. We show you. And the last one is conclusion. For the conclusion, this place that I made and I decide is the place where start the good memory and make people encourage and be proud. That's about past generation, our generation, and we wish encourage us to be better for our next generation to be proud of us. Thank you. Okay, thank you, Mr. Citizen. Okay, Professor Hayashi, do you have some comment for the contestant? Yes, I think it's a very good presentation and quite easy to understand your project. And I have just a simple question. What's the main material of this building? And why did you choose that material? Thank you for your question. It was a good question though. Right. So for the material that I use is the mostly is the concrete, because I use this as the main material because it's sustainable, because it can use at a long time, and moreover it can go through like the obstacle like the weather or the many of the like climate change or something like that. And moreover, this material, this had like more, it support more weight, so it will support all the for the upstairs, like for the people we will go and at the rooftop. Yeah, and the second material that I use is the wood at the outside, because it gives some touch, like it's linked to nature as the contact, and make people like feel people in the big city feel in touch with the nature. Thank you. Okay, thank you very much. Dr. Thanuson, please give some question. Okay, very good presentation. Citizen, right? Citizen, okay. I think it's quite important and very good project that located in Vientiane capital city, right? Nearby Mekong River, right? So the context is that we face two things. The first one is commercial area, and the second one is seem to be the
how to say, cultural area for the foreigner, well known or something like that. So I just want to know that this building, did you provide some kind of universal design concept to this building? And the second one is, how do you identify the case of sustainability concept for the material used in this building as well? Two things. Thank you for your question. So I will go with the first question. The one that the meaning of like how I design this building that linked to the about the something like the commercial, right? Hello, yeah. So for this one, I just thinking about the linking the past to the future. This can keep the activity for like visiting the family or the stranger to know about the about the thing in the past and encourage them to make it better. Like give me a second. Like this one, yeah, to encourage them and in the building. And for like and it's also make like the foreigner, if they go inside this building, they will see like, oh, in the past Laos, like in 2000, the city is like this, and now it's bigger. Oh, that's how fast and the city grow. And it will show like a picture of the tradition that people in the past used to live, and the lifestyle and the traditional way of them. And for the second question is about the sustainable, the meaning of me that I identify the sustainable material, right? So I mean it's the long use one that can that can how to say, accept the weight of the construction, and moreover is easy to use and to create because it's the primary material. That is the basic material that we can find normally. Thank you. Yeah, thank you so much for your answer. I think you should understand in terms of durability and sustainability. Two things is quite different from each other. Because sustainable development or sustainability, we should consider in terms of environment, terms of society, social interaction or society, and also the economics that would be developed in the future, economic that would be growth in the future as well. So if you input in terms of sustainable idea in this context, and also how to put the theme for past, future, and present that people can perceive from your building, not only the display or exhibition or something like that, that will be good for your project. And also the existing places, for example, nearby Mekong River, nearby commercial area, nearby community zone, and also the night market, right? So if you consider in terms of this element or component, it would be the best place to visit. I think it's very good. And also the universal design. For example, you design so many steps on the top of a building, but for example, disabled people, for example, older people, and also it's group of people that can use this building. So that one is quite important for many countries and also in Laos as well, I think. Thank you for your comment.
Thank you Dr. Thanason อาจารย์จันทนอมอาจารย์โกศี please give some comments for the student. Okay, thank you, Ajahn Prakasit. This is a good project and good presentation. I have one question. How to project heat from sunlight? As I can see you use a lot of glass in your project. Thank you for your question. Thank you for your question about the my building about like will prevent the sunlight, right? So as you can see right here, or you can see the floor plans, I have designed the facade that can prevent the light. This one I will show you in the section. This one that will prevent the light. As I use the grass because I want to the people that go inside the building can see through the big tree at the middle. So I used this one is the big facade that can prevent the light. This one, like this one, because at the front of the and at the front of the building, it is the west part. So I decide this facade to be slightly like this angle to prevent the sunlight from the sunset also. Thank you. Okay, thank you for your answer. Okay. So we finished for our presentation of the contestant from the University of Laos. So we still have the 3 contestants to present Suparnawong University, but we know that the time in Japan is the lunch time now, right? Would you like to go on next, or to continue for the presentation, or you would like to break for the lunch? Yeah, please continue. Okay. Then you hungry? It's okay for me. Okay. Thank you so much. So we continue for the next presentation. The next student will from the Suparnawong University. Mr. Thongkham Yelito, please. Okay, can you see it? So, okay, start. Hi everyone, and teacher organizer. My name is Thongkham, or you can call me Mike. First of all, I would like to say thank you to inviting me to join this virtual competition. I really wanted to be here. And this is the content. The topic is space, nature, traditional design, lifestyle, past, future. So
The project name is Light After Dam. As there are too many companies destroy Lao architecture, Lao culture and history by building dams with little respect for the people. As we see, when they relocation the people to another place, they just build like they don't care about the character. They just change the character of Lao house. So Lang Hang land compensation project is land acquisition project of the power dam development project, which is resulted in the relocation of community to the new location, affecting the livelihood and living properties of the Lang Hang villagers who have the settlement in this area for more than 200 years. So I want to, this is the village, Lang Hang village. And as we can see, the house, the architecture, the roof, the facade, the space, that's very nice. And I want to keep that in my project. So this is the new location. This original location is new location. It's power dam is here. I think. So for my project approach, I want to keep the traditional elements of Lao style home and add some modern features to keep Lao heritage, which is linking past to future. The architecture design is a continuation of the original Lao architecture, parallel to the own way of life and of Lang Hang village by preserving the special features of the own architecture with the addition of modern building to their own building design. So as you see here, I keep the character, the roof, the facade, the space, and also the vegetable grow to make the people they feel they still live their own place, even there's relocation to another place. So this is showing the character of our house, the space. To maintain housing original lifestyle and adapt to the new environment by using former lifestyle methods with the modern sustainable development principle. The relocation of the village would be permanent, and the villagers would need to resolve of issue of residential with the new condition, missing their own and new lifestyle to meet of the needs of community into the future. So I talked before earlier, so the topic is keep space, the space, nature, lifestyle, past, future. So I still keep the village already there. So I just want to I want to keep that to another place, but the place is the element is still the same. So I still keep the fireplace and make space for them to make some activities, and also the vegetable grow here. And this is a master plan. Master plan show the connection between, show between outside to in the house, and this is the first plan. On first plan we have a living room and grandparents' room, bedroom, dining room, cooking room. And the second floor we have 2 bedrooms and balconies, and also open space for people to get view. And this is some view of my project. As you can see, space
the house. The section is showing connection between first floor and second floor. And also open space to get fresh air and get lights to the house. So as you can see from my presentation and my design, relocating the village will still keep space, nature, and traditional design, lifestyle paths linked to future elements to keep the culture of Lao people alive, to stop it from disappearing. So, and this is my model, my cutting model. As you can see, sorry, this is my cutting model. Sorry. Can you share screen again? This is my model. And that's it. Thank you very much. This is my board. Can you still share the screen? Because you need to. Okay. This is my model. That's it. Okay, keep them. This is my board. Finish for your presentation? Yeah, yes. Okay. Okay. Please have some comment and give some question for the student, please. Professor Hayashi. Yes. I think it's good to use the traditional architectural concept. It's very attractive. But what's new in your design? What's the difference between the traditional architecture and your design? I think there is a difference, but can you explain a little bit about it? Okay, for my project, I put some modern features into the mix with Lao architecture to make it better for the people. And we still keep the character of the house. We still keep, but we add some modern into the house. The reason is we look and 10 more next 10 years, maybe Lao people they don't live like they don't keep Lao house. So I want to keep everything that to make people feel like we're proud to have Lao architecture, Lao home. Okay. Can you show us some exterior views? Here. Yeah, maybe next one. Next. Yeah, I see. That one. I see. I don't know. On the left, there is a kind of cube. It looks like very modern, and I think it would have been better to explain about
this kind of element you added to the traditional architecture type. I think it would have been better to explain about this kind of new element. Yeah, that's my comment. Thank you. Thongkham, you need to answer the question of the Professor Hayashi. No, it's just a comment. Okay. For the another question, Dr. Thomson, please. Okay. I think the concept and the theme of the design would be good for these projects. But just I want to understand that what do you mean by life after jump? Because I want to know the linkage between your idea and the storytelling that you mentioned before that. Okay, thank you for the question. Well, in my opinion, I would say that the village already there. So after they make the dam, so they need to move to another place. So that's why I named the project Life After Dam. Because life after them, then they set some kind of resettlement, right, for the new place for people who affected by the project, right? And then they set some kind of area for them. So this project also, you set some kind of prototype for that project or something like that? Well, it's just a choice for them, for the company. It's, in my opinion, as an architecture, so I don't want to lose the architecture. So I want to type, right? Yes. Okay, I think. Then my question, another question is, what is your innovation or traditional wisdom for your design for your house? Can you repeat that second, please? Pardon me? Can you repeat that second, please? I just want to know that what is your innovation or traditional wisdom for your design, for your construction development in the future for this project? Well, so as we see here, the architecture is very nice. So I don't want to lose to stop it, just to stop from despairing. So I try to keep all the character of our house and just to add something into my project to make it better for the people to live. Does that make sense? Yes, it's okay. It's okay for your answer, but just thinking that when we design something like encourage the theme of contextual design, it's not mean that only process, only the thing that people perceive, but we can design for the traditional things or existing no, because
in Luang Prabang, I heard that so many kinds of very beautiful architecture in that. So Yes. in terms of material, also nice. In terms of proportion of the building, also great. And also the traditional wisdom for the traditional worker who build the house really neat and really important to identify this case to your project. That means community are driven for your idea, community help for your project. It would be some kind of the contextual design as well, I think. Because mass of building, in the future, you may not build only this one, right? Because you want to set some kind of a community house in terms of new resettlement for the dam, life after dam. So you should consider the term of the community and people who will live in this building and sustainability in terms of they can build by themselves and self-build for the building in the future. Something like that, I think. Okay. Okay, thank you, Dr. Thomason. อาจารย์จันทน้อม is there any comment for the student? อาจารย์จันทน้อมมีคำถามไหม เจ้าอาจารย์ตัวนี้มีแต่พอคำแนะนำหนึ่งในนักศึกษาเป็นลักษณะว่าบางทีการออกแบบการนำเอาของวิถีชีวิตเนาะหรือตัวรูปแบบลักษณะเฮือนเป็นธรรมชาติตัวที่น้องนักศึกษาต้องได้ให้คนเพิ่มในระดับประเทศเพิ่มเป็นเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องลักษณะบางครั้งที่พระเจ้าเคยอยู่แล้วมันจะมีคนจับเจอมันเป็นช่วงที่นักศึกษาต้องได้ศึกษาเรื่องสับส้มแล้วก็เป็นส่วนของตัวอันเดียวเวลามันดีไซน์จะเป็นเพียงสภาพที่การจำนวนสเปซระหว่างข้างนอกกับข้างในข้างตรงจำนวนมันได้แสดงถึงอาจารย์ก็สีมีอย่างบอกคำแนะนำตื่น This project is very interesting and very beautiful. But I want to you can explain more about your materials used in your project building. As I can see you use a lot of kind material. Okay. Tongkam. Good. You understand? Thank you for the question. Yes. So the material I use the concrete and the wood and timber. Yes, mostly it's concrete. Does that make sense? It's okay for the answer, Mr. Kosi, Jan Kosi. Wood and what else?
Again, answer again, Mr. Tongkam. Once again. The material I use concrete and wood, and the roof I use the timber. Yes, mostly is concrete. Okay, thank you. Thank you, Tongkam. Okay, thank you for all of the question. Thank you, Mr. Tongkam. We go to the next presentation. The next student is Miss Wanwilat Bunlisabong. Please. Hello everyone, my name is Wanwilat Bulisawong, Faculty of Architecture in Suparnawong University. So today I'm going to present with topic about life in new generation, Lu culture and architecture. Tai Lu locates in the northern of Laos. There are two groups of Lu in Laos. The original Lus who live in Luang Nam Tha and Phong Sari province, and the Lu group who migrate around the river. Lu Nanyang and Lu Pung Chong who migrate from the Mueang Sing district, Luang Nam Tha province to Nam Bak district, Luang Prabang province, due to livelihoods, natural disaster, and social factor. After immigrating, each Lu group Thai applying use of window to create a unique architecture style. Site analysis. Lost Pass, which is about 143 kilometers from Luang Prabang and take about 3 hours to arrive. In space, it's village with good elements surrounded by forest and mountain. Building life, the temple is located facing east and building life is opposite to the general resident building. Connect space. The connect space between the temple and the cemetery area. It's a small village located in the valley. There are easy access routes. The temple is located in the middle of village. Pung Chong Temple, built with the window of village girl. Use material from nature is very beautiful and unique of Tai Lu, but this type of building style is lost more and more. The Lu temple in Laos is influenced by socio-economic factors and other factors that cause it to fade over time. Therefore, we as students or new generation want to keep its own architecture style by allowing it to remain and retain something unique in 5 to 10 years in future. This is a unique that indicates of Lu architecture. Belief. In the past, Lu people believed that the height of the roof of house should not be higher than the temple. This one, chain of architecture. The
restoration of the temple of village in the Persian era is the replacement of wood material to concrete and steel, which makes the traditional Thai architecture disappear. So I use the design to promote and preserve the original architecture. For plan, the area 1 is for the Buddha, and area 2 is for the monk. The third is for the general people, and for area 4 is dump area. 5 is multi-purpose. Perspective. It shows the location of the temple does make the temple stand out and surrounded by nature. This landscape shows the context of the village, where the view is the best. Revision. The section be so about the shape, proportion, and structure inside the building. Measuring the construction distance of an ancient people will measure with hand and feet. Can be seen with the column is not equally. The wisdom of own generation is to do something and be mindful of what is nearly always like fighting in the nature and use their own wisdom to create architecture by using wood, log, or anything they can find. But people in the Persian era, if given to create a new architecture, they may find the material that are changed according to that era, such as steel, concrete, and others. So this may cause the unique of the architect to disappear. Thank you for watching. This is my. Thank you. Okay. Time for the question. Please, Professor. Yeah, I think the rendering images are very beautiful, and I think it's quite important to keep traditional wisdom. But my question is this just a copy of the original traditional temple, or did you add anything new to the original? Can I answer in Lao language and โดยอาจารย์น้องข้อตอบน้องเข้าใจคำถามเพิ่นแต่ว่าน้องข้อตอบเป็นภาษาลาวให้อาจารย์แปลให้โอเคตัวนี้ก็คือมันจะเป็นเกี่ยวกับกันมันจะบ่ได้ไปในเชิงดีไซน์เลยฮะนะเพราะว่าตัวนี้น้องจะได้น้องมาศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นสถาปัตยกรรมหรือแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็อยากอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สินะโดยเราส่วนตัวเพิ่มเติมที่ว่าเพิ่นถามว่ามีหยังเพิ่มเติมบ่หั่นตัวอาคารตัวน้อยหั่นนะตัวที่อยู่ทางด้านข้างหั่นนะปัจจุบันเดี๋ยวตัวนี้ปัจจุบันนะตัวนี้อาคารตัวนี้หั่นเป็นอาคารที่แบบสร้างขึ้นมาใหม่ของคน
ของชาวบ้านแต่ว่าเขาเจ้าใส่วัสดุสมัยใหม่ไปแล้วสินะแล้วมันเฮ็ดให้บ่เข้ากับตัวสถาปัตยกรรมที่เป็นออริจินอลตัวนี้กับอีกอย่างหนึ่งที่น้องเดดีแหน่เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็คือตัวกุฏิวัดนี่เพิ่นได้ใช้วัสดุสมัยใหม่ซึ่งมันเฮ็ดให้แบบการรักษาอนุรักษ์รักษาสถาปัตยกรรมเดือนี้หายไปสินะประมาณนี้เจ้า โอเคแต่ว่าเพิ่นมีคำถามหนึ่งคือว่าละสิ่งที่ใหม่ที่น้องเอาเข้ามาอยู่ในการดีไซน์ของน้อง โดย ใดเนี่ยจะเน้น ก็คือน้องอยากประมาณว่าน้องห้วนกลับคืนไปสู่การดีไซน์แบบสู่สถาปัตยกรรมแบบเก่าเอามาใช้คืนใหม่เพื่อให้ผู้อื่นท่านเห็นว่ามันมีความงามแล้วก็มีความเข้ากันกับตัววัดบ่ให้แบบสมมุติตัวที่ซิมนี่เขาเจ้าเฮ็ดเขาเจ้าปรับแปลงไปใหม่แล้วสินะต่อไปเขาเจ้าอาจจะเปลี่ยนตัวที่เป็นซิมตัวที่เป็นอารามวัดนี่นะอาจจะเปลี่ยนเป็นวัสดุสมัยใหม่ซึ่งมันจะอาจจะเฮ็ดให้การทำลายแบบสิ่งที่เป็นออริจินอลที่เป็นออริจินอลของสถาปัตยกรรมหรือหายไปสินะประมาณนี้ในเชิงการออกแบบของน้องเป็นการแบบอนุรักษ์และก็ส่งเสริมหลายกว่ากันหรือมีแต่เพิ่มเติมพื้นที่บางส่วนคือบางนี้แล้วก็ดีไซน์เป็นวัสดุที่เป็นไม้เข้าไปให้มันกลมกลืนและเข้ากันจ้ะ Okay. So, Professor, I would like to explain, translate for you. Firstly, about her design, she concentrate to the protection, the prevent, and how to say, encourage about the heritage, the heritage architecture. She tried to study about the architecture for the Lu, and she need to conserve the Lu characteristic of Lu temple. So for the news that she tried to explain is about the redesign. She used this word redesign. I understand that about redesign, about the refunction inside the building to the better using area, using something. Why we try to do the conservation, because she found that now the rebuilding try to use the new material. So she tried to go back to the past and try to apply the old material to use in her design. Something like that. Thank you so much. Sorry if something is missing. But I know. ประมาณนี้เนาะ โดยแม่นแหละ อาจารย์โคชีอาจารย์จันทนอมมีคำถามหนึ่งบ่เนาะเชิญด้วยอาจารย์
ถ้าอาจารย์จันทนงมีคำถามเชิญอาจารย์ มันจะเป็นมิเตอร์แนะนำรายของทางที่สัญญาความเข้าใจกับน้องมันรับคือทันทีเราต้องจะเห็นซึ่งสิ่งที่เราพยายามดีไซน์เนาะเวลาพยายามดีไซน์นี้เรื่องบนเรื่องโอ้โหลักษณะพิเศษที่จะเอาดีไซน์เป็นตัวเนาะแต่ว่าสิ่งที่ชัดเจนกว่าตัวหนึ่งคือเรื่องการลงเซอร์เวย์เนาะข้อมูลที่ว่าเป็นข้อมูลดีๆเนาะแต่ว่าในการต่อยอดตัวเนี่ยคิดไม่ถึงเวลาน้องจะดีไซน์ตัวอย่างคืออาคารตัวแสดงเวลาน้องดีไซน์เราบอกว่าทำงานข้อมูลที่ว่าลักษณะของอื่นอย่างมันมีการเชื่อมโยงระหว่างอาคารกับตัวหมู่บ้านคืออะไรเนาะเพื่องานดีไซน์น้องเพื่อให้คนในชุมชนในตระหนักถึงคุณค่าของสถาบันการศึกษามันจะเป็นจุดเด่นของโรงพยาบาลด้วยถ้ากรณีน้องสมานส่งงานดีไซน์ตัวนี้ให้สังคมให้น้องพัฒนาอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่มาให้คนมากดึงคนนักท่องเที่ยวมาในหมู่บ้านจะยึดในหมู่บ้านนี้ได้รับจากการท่องเที่ยวเนาะถึงจะมีที่เป็นส่วนที่มีประการหน่อยที่ในความคิดของน้องเป็นอาจจะเป็นขอบใจอาจารย์ ใช่อาจารย์ อาจารย์โกซีมีคำถามบอกบ่มีอาจารย์บ่มีคำถาม Dr. Tennyson, please give some question and have some comment in English or Lao please Lao okay เปิดไปที่ตัวที่น้องเขียนตัวธีมของมันไลฟ์อย่างจักอย่างในบทเจหน้าทำอิดกับทำอิดเดี๋ยวนี้ไออยากเบิ่งว่าน้องตีความหมายเกี่ยวกับ life in new generation นี่นะตัวนี้นี่นะมันได้ตีความหมายจังใดเกี่ยวกับแบบของน้องพอเวลาเขาเขียนปุ๊บเขาต้องได้รับผิดชอบเกี่ยวกับcontext ที่ว่าเขาเขียนขึ้นเจ้าก็คือตัวนี้ฮะเนาะใน life in new generation ในความคิดของน้องก็คือแบบชีวิตในยุคใหม่สินะซึ่งมันจากอดีตสู่อนาคตนะมันจะมีการหั่นเปลี่ยนสถาปัตยกรรมต่างๆตามยุคสมัยตามเวลาก็คือเหือนที่เป็นเหือนลือก็คือสมมุติเป็นเหือนประชาชนธรรมดาที่ว่ามีรูปแบบประมาณนี้นะมันก็เริ่มจากค่อยๆให้ไปเป็นคอนกรีตไปเป็นการใส่คอนกรีตใส่เหล็กใส่หยังต่างๆจะเป็นวัสดุสมัยใหม่ซึ่งมันเห็นให้เหือนหรือว่ารูปทรงเหือนของเหือนลือเนี่ยให้ไปในยุคสมัยใหม่ฉะนั้นน้องจึงเฮ็ดงานดีไซน์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อสื่อเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้แบบเห็นความงามของมันสินะเพื่อให้มันคงอยู่ซึ่งอาจจะไปในเชิงคืออาจารย์จันทรแนะนำก็คือการท่องเที่ยวบ่เป็นการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้านยิ่งต่างๆเพื่อให้คนแค่คนอื่นต่างประเทศหรือว่าต่างเมืองต่างแห่งได้เข้ามาเบิ่งมาชมว่ามันเป็นมันมีสถาปัตยกรรมแบบอนุรักษ์ไว้อยู่ประมาณนี้เจ้าเพราะว่าเบิ่งแล้วน้องอาจจะตีความหมายอยู่กับธีมของเวียกตัวนี้โดยรวมมันผิดน้อยนึงเนาะว่าก็ดีแล้วที่ว่าเป็นเวียกที่ว่าเกี่ยวกับ conservation เวียก conservation เกี่ยวกับอาคารเก่าอย่างต่างๆหันเพื่อให้คนได้เห็นในอย่างต่างๆแต่ว่าตัวนี้มันดีไซน์สำหรับcontextual design มันจะต่างกับ repetition เนาะ repetition หมายความว่าคล้ายๆคือกันกับ เขาอยากอนุรักษ์แล้วเขามาสร้างคล้ายๆแบบนี้ให้หลายๆให้คนเห็นแล้วให้เขาคิดถึงให้เขาตระหนักถึงว่ามันมีสถาปัตยกรรมแบบนี้ควรจะอนุรักษ์เนาะงั้นคอนเซปต์ของเขาก็คือพยายามเวลาเขาดีไซน์นะต้องเบิ่งหัวข้อใหญ่ๆที่ว่าเพิ่นให้เนาะอาจจะเป็นถ้าว่ามันเป็นดีไซน์แบบในลักษณะ copy and paste CP นี่แม่นเฮาซื้อความหมายไป repetition กันลืมคืนแบบเนาะ
บัดนี้อันที่สองก็คือ copy and development เนาะแบบว่าเขา copy แล้วเขามาพัฒนาตัวนี้คือถ้าพัฒนาปุ๊บมันต้องมีเขาเอิ้นว่า new เนาะสิ่งที่ว่าใหม่ๆเกิดขึ้นหรือว่าเอิ้นว่า innovation เกิดขึ้นหรือว่าเอิ้นว่าในลักษณะของการ transformation ของ space transformation ของพวกอันน่ะ image บ่หรือว่าอีหยังต่างๆแต่ว่าให้มันคงไว้ถึง sense ของ community หรือว่า sense ของพื้นที่เส้นของไส้เราอยากให้น้องคิดตัวนั้นถ้าว่าเฮาได้ดีไซน์ตัวอื่น เจ้าขอบใจอาจารย์ Thank you. It's really important comments from Dr. Tanason. Okay, we come to the last presentations for this morning. Please, Mr. Kamchan Sitapanya. Yeah. Can you see my screen? No, not yet. Yeah. Can you see that? Okay. 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 Good afternoon, ladies and gentlemen. The first of all, I would like to respect to all the committee. My name is Kamjan Stapanya. Today I am presentation my project, Lubang Pavilions, which is the topic is which is the lifestyle of Luang Prabang to create great lifestyle of Luang Prabang. Luang Prabang for life, family life live along the Mekong River bank and the Kang River, which are quickly dependent on the nature and express in farming and trade living. In addition, Luang Prabang City is the core center of culture, history, and architecture. For example, Chiang Thong Temple, Ting Cap, Pussy Waterfall, Pussy Mountain, Night Market, National Museum, and another place. But the East has a wide range of industry, which has unique culture, lifestyle of building, and personality, which is mine. For this project, we would like to show the four main traditional lifestyle of Luang Prabang, such as the Lao traditional, and Lu traditional, and Mo traditional, and Khmer traditional. The case is considered to be Tham Luang because it's the city of an importance when it's for various events of the capital and as the point of contact in various important places in Luang Prabang. So it is appropriate to be the location of building. The concept design of the building was inspired for this in the preliminary concept. We get from the roof of Chambo and Lao for final idea to decide the roof of the buildings. We choose the 6 to make the roof of the building, but we choose the bamboo to make the roof of the building. The concept of the internal atmosphere is similar to the time when we go to play in the sea to see the way at the night market of life of the people of Luang Prabang and atmosphere of various traditional festival, various things, and the logo
we get from the attitude of the people who showed to the welcome the people of Luang Prabang to be dialogue. For material used to design the bamboo, we try to make the structure and roof of the building, for which we try to the floor of the building. Mr. President, they have a four zones. The first zone, which want to show the Lao traditional. The second zone, we try to show the new traditional, and third zone, we would like to show the Khmer traditional, and last, we would like to show the Hmong traditional. Session A is session B. Put our perspective for the outside building. We would like to see other synergy of the Buddhism, such as give food to monk in the morning, and we choose the temple wall, and so the temples is similar to the wind. This for this, the evening is the atmosphere similar to the night market. For interior, we would like to show the Lao culture, such as their Can Lao and very high current way. We would like to show the Lao house model. Last one, this would like to show the Hmong traditional and Hmong culture, such as their lifestyle of the Hmong and Hmong clothes and camel and Hmong traditional this year. Okay, thank you. This is the end of the committee. If you have any question, please, and please. Finish? Yeah. Okay. Thank you, Mr. Kamtat. Okay, time for give the comment and have question for presentation. Yeah, I think interior is very interesting. It reminds me of Kengo Kuma's project. But I think this building has no windows, I guess, and it's totally closed. No windows. And I want to know why is that? Because it is similar. We would like to show, and oh sorry, I can answer the Lao language. เพราะว่าแบบเป็นการลักษณะการวางแสดงแล้วก็ไม่อยากให้คนน้องต้องเห็นสิต้องได้ย่างเข้าไปในจึงจะเห็นวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าอยู่ในแบบบ่อยากให้เจ้าอยู่น้องเราต้องเห็นต้องได้เข้าไปในเราจึงจะเห็นงานแสดง ความหมายเป็นน้องว่าถึงว่าสิ่งที่น้องโชว์ต้องเข้าไปในจึงเห็นใช่ไหมแม่นแบบว่าคือแบบเราถ้ามาบทเป็นอย่างจริงบ่มีพงเยี่ยมหรอกแบบคือว่าลักษณะว่า
มันอยากให้เป็นจะให้เราต้องทุกคนต้องได้เข้าไปในแบบว่าต้องได้เข้าวิถีชีวิตของน้องยกตัวอย่างวิถีชีวิตของสาวโรงพยาบาลคือว่าทุกคนต้องได้เข้ามาโรงพยาบาลแล้วจึงจะเห็นวิถีชีวิตของสาวโรงพยาบาลเราจึงเฮ็ดแบบปกปิดบ่มีโปร่งเยี่ยมเพื่อว่าทุกคนต้องได้เข้าไปในตัวอาคารแล้วจึงจะเห็นวิถีชีวิตในประเพณีของสาวโรงพยาบาลนะน้องก็เลยว่าบ่มีโปร่งเยี่ยม เดี๋ยวให้เห็นความแตกต่างระหว่างข้างในกับข้างนอกเนาะOkay. I would like to explain his answer. As he explained that why there is no window, right? That's your question? Yes. Because you want to show the different thing about the inside and outside the building. How's the different? How's it seems like the outside will show the environment, show the building like this, but when go to inside, we will surprise or we will see more the detail of the what that we want to show. It seems like the culture, the traditional, the material, something like that. That different from outside. I see. So it's fully air conditioned inside. Can you repeat? เพิ่นถามว่ามันจะต้องได้ใช้แอร์บ่ No. ระบายอากาศอะไร บ่ได้ใช้เลย บ่ได้ใช้แอร์ บ่ได้ใช้แอร์ แล้วระบายอากาศได้ มันจะมีพวกฟองแบบจากไม้ไผ่แล้วครับมีแผ่นยางโป่งนี่จะมีฟองระบายอากาศออกไปสู่ข้างนอก อ๋อบ่แม่น close บ่แม่นปิดเนาะจะเป็นปองอยู่ มันจะมีตัวปิดแต่ตัวเปิดจะเป็นบางช่วงครับอาจารย์ Okay. Professor Hayashi he told that no need to use the air conditioning because still use the hole between the gap of the roof material. So you can use the natural ventilation. I see. Thank you very much. Thank you. Dr. Thanuson, give some comment. ต้องอังกฤษบ่นี่หรือลาว ก็ได้ อังกฤษก็ได้บ่ โอเค From your design, I think is I do agree with Professor Hayashi. Inside rendering really nice and neat, but in terms of function design, I think it quite like display in terms of bamboo and wooden structure only. But in terms of interpretation of the theme of contextual design or creative space, I think it's quite lack of this kind of idea. So what kind of idea that you input to representative of the idea of contextual design for your project?
ไม่เข้าใจฉัน understand can you the Lao language ไอ้ก็เห็นดีเนาะกับอันคอมเมนต์ของท่านอาจารย์ไฮซีหันเนาะว่าทางในมันค่อนข้างจะงามเนาะทางด้านการเรนเดอร์มีอย่างออกมาโดยเฉพาะเป็นการนำไส้ไม้ ไม้กับไม้ไผ่อย่างต่างๆที่ว่าน้องเฮ็ดเป็นโครงสร้างแต่มาเบิ่งแล้วเวลามาเบิ่งฟังก์ชันที่ว่าน้องอยากตอบโจทย์เกี่ยวกับคำว่าเนาะบริบทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบของน้องอันนั้นน้องได้นำไส้อีกเกี่ยวกับตัวนี้บอกบริบทในการออกแบบในตัวอาคารนอกเหนือจากการนำไส้ไม้ซื่อฉันก็ใช้ลายดินจีแล้วก็ทำใช้ว่ารู้ธรรมชาตินั่นก็จะเป็นพวกลายพวกกำแพงวัดที่มาอยู่ข้างนอกเพื่อแสดงถึงเป็นวิถีชีวิตของชาวโลกบางที่ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ ถามว่าเกี่ยวกับศาสนาพุทธ เวลาคนเข้าไปปุ๊บแล้วมันต้องเป็นเห็นเป็นไม้ไผ่หรือว่าจังก็เลยว่าตัวแบบภายในนี้จะเป็นแบบวิถีชีวิตของชาวโลกบางไร่กว่าแต่ว่าภายนอกจะเป็นแบบมีกำแพงวัดแล้วก็ซุ้มประตูวัดแสดงถึงว่าคนโลกบางส่วนใหญ่จะเป็นคนนับถือศาสนาพุทธแล้วจึงได้เอามาเป็นประตูแล้วก็มันเป็นครอบแสดงถึงว่าชาวโลกบางนี้ชาวที่นับถือศาสนาพุทธไร่กว่าคือว่าง่ายๆคือไอ้ยังอันเวลิงงอยู่นะครับไอเดียที่ว่าเฮา provide ใส่กับเวียของเฮาว่าเวลาเฮาเว้าเกี่ยวกับ contextual design เนาะบางเทื่อเฮาอาจจะเบิ่งเกี่ยวกับบริบทอ้อมข้างเป็นหลักว่ามันสิเป็นแนวใดแล้วเฮาดีไซน์เพื่อให้เข้ากับตัวนั้นอันที่1อันที่2แม่นบริบทกว้างๆก็ได้สมมุติว่าบริเวณขอบเขตนั้นมันใช้ไม้ไผ่หลายหรือว่าเกี่ยวกับมีชื่อเสียงแหละเกี่ยวกับไม้ไผ่บ่นั่นอันนี้เฮาอยาก display ความเป็น contextual อันนี้มันก็มีความ make sense เนาะแต่มาเบิ่งแล้วมันยังบ่เห็นความที่เป็น contextual design หั่นน่ะมันก็เลยว่างงๆว่าเฮาอยากเฮ็ดอีหยังคืออันนี้ไปตั้งอยู่ไสก็ได้เนาะส่วนหลายว่าเป็นอันน่ะ pavilion เขาเจ้ามักดีไซน์เป็นแบบนี้ดอกเนาะมันเป็นโครงสร้างที่บ่ถาวรเนาะ pavilion เขาเจ้ามักเฮ็ดแนวนี้แต่ว่าของเฮาหั่นมันแปลกๆอยู่บ่ว่าเฮ็ดแบบนี้ออกมาคือเพิ่นว่าเพิ่นถามแล้วว่าปล่องระบายอากาศอยู่ไสคือเอา section มาเบิ่งก็ยังบ่เห็นบ่อนระบายอากาศ lighting natural ธรรมชาติในแสงจากธรรมชาติเข้ามาจังได๋ก็ยังบ่เห็นก็เลยว่าเวลิงงอยู่นี่เนาะก็เลยว่ามันแม่นอีหยังก็เลยว่าสงสัยเนาะอยู่ไสน้องว่าละอันแสงเข้ามาจากข้างนอกเข้ามาในตัวอาคารน้องผ่านหลังคาแล้วก็ฝนก็พาเข้ามาตามหลังคาอยู่ไสก่อนน้องว่ามันจะมีแบบตามกองนี้มันจะมีแผ่นยางพลาสติกใส่ปกไว้ก่อนแล้วจึงเอาไม้มาซับเป็นปกใส่เทิงอีกจ้ะแล้วมันก็บ่แม่นฟองที่ออกมามันแม่นพลาสติกใส่เพื่อกันฝนที่น้องอยากเฮ็ดหั่นติแม่นแหละมันบ่แม่นฟองแล้วก็ ventilation system มันก็บ่ได้เนาะคันว่าซั่นลมพัดมามันก็เจอแผ่นพลาสติกแผ่นยางแม่นบ่เป็น vanilla house นี่แม่นบ่เนาะประมาณนั้นจริงโอเคเนาะมีแต่จังซั่นแหละคอมเมนต์ขอบใจเจ้าขอบใจเจ้าอาจารย์ก็ซีเอสจากตะนอนี้สวยขอบคอมเมนต์ตื่นเจ้าอาจารย์ก็ดีนั่นจะเป็นความที่เป็นคอมเมนต์ทำไมว่างานของน้องที่เฮ็ดออกมามันเป็นของมันมีกระบวนการเนาะจะให้สิ่ง
กระบวนการสิ่งที่เขาคิดกับตัวแบบออกมาคือคนละอย่างตัวอย่างว่าทุกคนการหัวข้อที่น้องตั้งกับแบบออกมาคือมันเงียบให้ต้องอย่างนี้ก็แบบตัวอย่างคือน้องที่ไปแล้วน้องพิมพ์แล้วน้องจะจับเอาโมเดลมาวางตัวใดตัวหนึ่งมาวางที่ให้พอเขากระบวนการต่อเนื่องของงานดีไซน์เกิดถ้าเกิดมันก็จะเห็นปัญหาว่าเรื่องแก้ไขปัญหาต่างๆของน้องจะตัวถ้าคะแนนสึกอยู่กับเท่ากับซองเลยเพราะความระบบการแก้ไขปัญหาของบุมีเลยมันได้แต่เบิ่งลักษณะของงานของทัศนคติเดียวซึ่งในชีวิตจริงในตัวสถาปัตยกรรมแบบนี้มันจะในสมัยใหม่มันจะใช้งานบ่ได้ตัวนี้เพราะฉะนั้นก็การพยายามเป็นความคิดของน้องพยายามจับคนง่ายมากๆแล้วก็น้องจะไปจับเอกลักษณ์มันนิ่แต่มันในการนิ่มันมีความต่อเนื่องเพราะว่ามีกระบวนการโปรเซสมีกระบวนการที่เนี่ยมันคือเป็นบางส่วนมันโบชัดเจนคือได้แบบตัวสุดท้ายออกมามันเป็นยังไงแบบพอน้องออกมาได้จะโปรเซสมันบ่ได้กระบวนการต่างๆซึ่งถ้าเป็นการเป็นอย่างนี้ใจให้มันบ่สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วให้ดูต่อการถือคะแนนมาขอบใจอาจารย์ก็ซีอย่างตื่นบอสำหรับอาจารย์ก็บ่มีหยังเนาะมีแต่เห็นดีนำคณะกรรมการที่เพิ่นให้คำแนะนำมาทั้งหมดนั่นแหละมีแต่ว่าให้กำลังใจน้องไปพัฒนาพัฒนาต่อนอกเหนือจากความงามแล้วมันต้องนำใส่ได้แท้เนาะเวลาเราออกแบบสำนั้นแหละเนาะโชคดีเนาะ ขอบใจหลายก็เสริมตื่นเนาะก็คือว่าคันเฮาสิดีไซน์ให้มันมีนำใส่ได้มันมีดีเทลนะต้องขยายตื่นเนาะต้องได้แต้มโชว์มาตื่นว่าถึงว่าลองเปิดเฮาสิโชว์แนวใดเฮาสิมีการประยุกต์ใช้แนวใดคือดร.สอนมาเมื่อกี้ว่าให้ระบายอากาศได้เนาะแต่ว่าพัดว่ามีพลาสติกใส่แต่ว่าน้องก็สามารถเลือกได้ว่าวิธีการอัพพลายหรือว่าประยุกต์ใช้ในซองใดใส่พลาสติกซองใดบ่ใส่แต่ว่าอันนั้นมันขึ้นนำมาวิธีน้องสินำใส่เทคโนโลยีมาใส่แสดงว่าต้องมีดีเทลเนาะเพราะว่าในการแข่งขันตัวนี้เขาจะมีหัวข้อหนึ่งเกี่ยวกับกันnew apply เทคนิคฉะนั้นว่าถ้าเขาว่าถึงต้องได้ขยายออกมาให้เพิ่นเห็นนะโอเค So now we finish for the design presentation of the contestants from two universities, National University of Laos and Suvarnabhumi University. So we will break for 1 hour for the lunch and we'll come back again at 1 o'clock. And for the first presentation of the afternoon is Ms. Alisa Kyawongha. Please prepare for the presentation. Thank you and see you at 1 o'clock. Thank you.